No, ma'am. Okay. Today, let's start from the Fibonacci series. Yesterday, we have understood the logic behind the Fibonacci sequence, how we have to display the first number as 0, second number as 1, and third number as the addition of first two numbers. Now, today, we are going to do the practical with recursive function. This recursive function, we will study in detail about the function topic in the about this recursive function. But currently, just remember that this same function recurs underscore fibo. This function is repeating again and again until the loop gets false or the condition gets false. Okay. It is not essential to iterate it, to execute it separately every time. Due to this recursion function, it executes itself again and again until the condition gets false. Now here, to define the recursive function, I used here the word recur, then underscore fibo. Here we can use just the fibo word also, but just to indicate that it is the recursive function, we have used recur underscore fibo and then provided the single parameter. Single parameter means up to which number we have to display the Fibonacci series. To indicate that number, we have to use the single parameter. Now here function definition is there. Then we have provided the indentation. Then we have checked the condition that if n is less than or equal to 1, then return value of n. That means what? N is less than or equal to 1 means whatever the value we are providing, that value will be checked with 1. If that value is greater than or equal to 1, then we have to display the value n. Else, otherwise, if this condition is false, then we will call this function again and again. Here we are using the return statement. What return is performing? Return is calculating the value of this bracket and it will provide the calculated answer to this function. That means to the value n. Therefore, we have used here return. Now, which value should be returned to the main function? Here, two values should be calculated to return that function, to return that value. First value is return underscore fibo of n minus 1. N minus 1 means whatever the value we have entered, its previous value plus recurse Fibonacci of n minus 2. That means second previous number. First previous number and second previous number will be calculated by using this function. And it will be calculated until this condition gets false. Then we used one more variable as n terms. And here in n terms variable, we are accepting the value up to which we have to display the series. Again here, we are checking if the entered number is positive or negative. For that, if n terms is less than or equal to 0, then message should be, please enter a positive integer. Otherwise, that means if entered number is greater than 0, then we have to print the heading as Fibonacci sequence, and with these two terms we can get the Fibonacci sequence. Here we have used for loop. For I in range of n terms, print recurse Fibonacci of I. Now here this recurse Fibo, when we will provide this function, it will go here and here
our actual parameter is I. Here calling parameter is n. This value of n will be replaced by this value of I, and we will get the final answer. ओके, आपण फिबोनासीचं लॉजिक काल स्टडी केलं होतं. फर्स्ट नंबर जो काही असतो तो कंपल्सरी 0 असतो, सेकंड नंबर जो काही आहे तो कंपल्सरी 1 आहे, आणि थर्ड नंबर जो काही आहे तो फर्स्ट 2 नंबरची ऍडिशन असतो. त्याच्यानंतर फोर्थ नंबर जो काही आहे तो प्रिव्हियस 2 नंबरची ऍडिशन आहे. फिफ्थ नंबर पुन्हा प्रिव्हियस 2 नंबरची ऍडिशन आहे. मग हे जे आपल्याला दरवेळेला स्वॅपिंग करावं लागतं, ते स्वॅपिंग करण्याच्या ऐवजी आपण काय केलं, इथे रिकर्सिव्ह फंक्शन यूज केलं, आणि त्या रिकर्सिव्ह फंक्शन थ्रू आपण आता आपलं प्रोसेस करतोय. प्रत्येक वेळेला इथे व्हॅल्यूज आपल्याला एक्सचेंज करण्याची गरज नाहीये. रिकर्सिव्ह फंक्शनमुळे तो जी काही व्हॅल्यू आहे त्याची फर्स्ट प्रिव्हियस आणि सेकंड प्रिव्हियस व्हॅल्यू तो इथनं कॅल्क्युलेट करणार आहे, आणि त्यांची ऍडिशन करून ती जी काही आलेलं फायनल आन्सर आहे ते इथे रिटर्न स्टेटमेंटने मेन फंक्शनला प्रोव्हाइड केलं जाणार आहे. आणि ज्या वेळेला आपण आपल्या इफ स्टेटमेंट थ्रू हे फंक्शन कॉल करतो त्यावेळेला इथे कॅल्क्युलेट झालेली व्हॅल्यू जी काही आहे ती इथे रिप्लेस केली जाते, आणि ह्या मॅनरने आपल्याला फिबोनाची सिक्वेन्सचं आउटपुट मिळणार आहे. आता हा प्रोग्राम आपण रन केला. हाऊ मेनी टर्म्स? सपोज 6. किती टर्म्स पर्यंत आपल्याला सिरीज पाहिजे? 6 टर्म्स. 1 2 3 4 5 6 सिरीज, 6 टर्म्स पर्यंतची सिरीज आपल्याला मिळणार आहे. आपण परत प्रोग्राम रन केला. इथे टर्म्स दिल्यात आपण 10 टर्म्स पर्यंतचं सिरीज आपल्याला जनरेट करून मिळेल. ह्या किती टोटल टर्म झाल्यात? 10 टर्म्स झाल्यात. आता आपण काय करू? 0 व्हॅल्यू देऊ. हाऊ मेनी टर्म्स? 0. आपल्याला मेसेज काय मिळाला? प्लीज एंटर अ पॉझिटिव्ह इंटिजर. आपण जी प्रोग्राम मध्ये कंडिशन टाकलेली आहे त्या कंडिशन नुसार आपल्याला इथे आउटपुट मिळालं, प्लीज एंटर अ पॉझिटिव्ह इंटिजर. समजला प्रोग्राम कसा करायचा आहे? येस मॅम. ओके, येस मॅम. व्हेरी गुड. देन नेक्स्ट प्रोग्राम, factors. What is the meaning of factor? Suppose I am running this program. I entered the number 6. What will be the factors of number 6? 3 and 2. 1 2 3 and it's Yes, 1 2 3 and 6. We have to find these factors through the program. For that, here again we used a function. To define a function in our program, we have to use the keyword def, and then we will use the function name as print factors and one variable, that is the argument or parameter. Then we are going to display the message, the factors of entered number are, and we are calculating the factors by using these statements. For I in range 1, comma x plus 1, if x mod I equal to 0, then print I. Okay. Now yesterday and day after yesterday also I told you the meaning of range function. As we have to display the output from the number 1, therefore starting number of this range is 1 and ending number is always plus 1. Here whatever the number we are entering, it will add 1 in it for the terminating condition. Now here just consider the value 6. Here input value is 6. That means here num equal to int input, enter a number, and then we will print the value of whatever the num value will be calculated. Here due to this num, our num value is num equal to 6 currently. Then for I in range 1, comma 1 plus x plus 1. Now this condition is satisfied. Initial value, it will display the initial value as 1. Then if
x mod I equal to 0. Now value of x is 6 and value of I is 1. 6 mod 1, if it is 0, yes or no? What is the meaning of mod? Mod means what? Mod means Division. remainder after the division. Mod means remainder after the division. If I divide 6 by 1, what will be the remainder? It will be naturally 0. Therefore, value 1 will be displayed. Then in next iteration, value of I will be incremented by 1. Now it becomes, value of value of I will be incremented by 1. Value of I is currently 1. And in next iteration, it will become 2. Currently here, next value of I is 2. I equal to 1, I equal to 2. Now 6 mod 2, is it 0? 6 mod 2. Remainder किती येईल 6 divided by 2? 1 or 0? Hello? 6 Hello. mod 2. Remainder किती येणार? 0. 0. मग इथे व्हॅल्यू 0 येते आणि आपल्याला 0 व्हॅल्यू आल्यावर काय करायचंय? आईची व्हॅल्यू प्रिंट करायची. म्हणजे सेकंड व्हॅल्यू जी प्रिंट होणार आहे ती किती असणार आहे? 2. त्याच्यानंतर पुढची जी आईची व्हॅल्यू आहे, ती आईची व्हॅल्यू जी पुढची असणार आहे, एक मिनिट, पुढची आईची व्हॅल्यू किती असणार आहे आता? 3. मग 3, 6 mod 3, आन्सर किती येणार परत? 0. That means value 3 will be displayed. 0. Then next value of I will be 4. Here, when value of I will be 4, 6 mod 4, what will be the answer? 6 mod 4, answer will be 2. It is not matching our condition. आपली कंडिशन काय आहे? जर रिमाइंडर 0 आला तरच आपल्याला आईची व्हॅल्यू प्रिंट करायची. इथे रिमाइंडर आता 2 येतोय, त्याच्यामुळे 4 व्हॅल्यू डिस्प्ले होणार नाही. त्याच्यानंतर आपण नेक्स्ट व्हॅल्यू घेतली 5. इथे आपण आलो 5 व्हॅल्यू घेतली. 6 mod 5, आन्सर 0 येतंय का? नाही, रिमाइंडर 1 येतो, म्हणजे 5 व्हॅल्यू पण डिस्प्ले होणार नाही. मग त्याच्यानंतर पुढची व्हॅल्यू आपण घेणार 6. 6 व्हॅल्यू घेतली. 6 mod 6, naturally remainder will be 0, and then we will 0. get the output as 6. Got it? How we can get the factors as 1, 2, 3 and 6? Yes, ma'am. सिंपल प्रोसेस आहे एकदम. लक्षात आलंय ना पण कसं कसं करायचंय? Yes, ma'am. ओके, आता हा प्रोग्राम आपण परत एकदा रन करू. प्रोग्राम रन केला. एंटर अ नंबर, सपोज 10. फॅक्टर्स ऑफ 10, 1, 2, 5 and 10. We will get that output. फक्त सिंपल लॉजिक काय करायचं इथे आपल्याला?
जी आपण रेंज देतोय ती रेंज आपल्याला चेक करायची मॉडने. एंटर केलेली व्हॅल्यू आणि आपली जी करंट व्हॅल्यू आहे त्या दोघांचा मॉड जर 0 आला तर ती व्हॅल्यू आपल्याला डिस्प्ले करायची ऍज अ फॅक्टर म्हणून. आणि जर ती व्हॅल्यू 0 नसेल तर तो फॅक्टर येणार नाही. एवढंच सिंपल लॉजिक इथे आपल्याला लक्षात ठेवायचं आहे. आणि प्रोग्राम पण एकदम खूप छोटासा आहे. ऍक्च्युली 3च लाईनचा प्रोग्राम आहे. नम व्हेरिएबल मध्ये आपण व्हॅल्यू स्टोअर केली आहे. ती आपण आता आय ने करंटली काउंट करतोय तिची पोझिशन. आणि फॉर लूप मध्ये आपण एक्स मॉड आय करून त्याची व्हॅल्यू चेक करतोय फक्त बस. समजलाय हा प्रोग्राम? Yes, हो ma'am. टीचर. ओके. देन प्राईम नंबर. हे आता आपले कॉमन प्रोग्राम्स आहेत सगळे. फिबोनाची, फॅक्टोरियल, फॅक्टर्स, प्राईम नंबर, आर्मस्ट्रॉंग नंबर, हे सगळे काय आहेत? पॅलेंड्रॉम नंबर. कॉमन प्रोग्राम आहे. सगळ्या लँग्वेजेस मध्ये हे प्रोग्राम केले जातात. लॉजिक सगळीकडे सेम असणार आहे. फक्त सिंटॅक्स लँग्वेज प्रमाणे चेंज होणार आहेत. Now here we have to check if the entered number is prime or not. First of all, we will accept a number from the user, and for that we will use the input function. Input, enter a number which will be of the type integer and it will be stored in the variable num. User जो काही नंबर एंटर करणार आहे तो नम व्हेरिएबल मध्ये स्टोअर होईल. आता एंटर केलेला जो नंबर आहे तो आपल्याला चेक करायचा आहे. इफ नम इज ग्रेटर दॅन 1, then we have to check the factors of that number, just like the previous program. For I in range 2 comma num, here I have changed the range. In previous program of factors, here initial value is 1 and then next value is num plus 1 or I plus 1, whatever it may be. Instead of that, what I have done here, as we know that 1 is not the prime number, therefore we have started the data from the number 2 and up to which number? Entered number. We have to check up to the entered number. Therefore provided range is 2 comma num. Then within that range, here again we are checking if num mod I equal to 0. If it is 0, then surely it is not the prime number. And if yes, then we have to print the data like this. Here just we have done some modification in the output statement. Here print I means the current value. Then times will be displayed as it is, so we have included it in double quotes. Then num divided by I, that means the current value divided by I is will be displayed as it is, and this num will be the final number. Then we have provided here break statement. In last program we have used a return statement which was returning the calculated value to the main function. Here we have used the break statement. What is the purpose of this break statement? If this condition is not true, that time it will directly come out of this loop and will jump here. Got it? If this condition is not true, then our pointer will directly come out of this if loop and will jump here. That is the purpose of the break statement. Here break, we will go to the else part. Else entered number is the prime number, and otherwise entered number is not the prime number. Now just run this program. Enter the number, suppose 6. We know that 6 is not the prime number. 6 is not the prime number. 2 times 3 is 6. 6 कशा पद्धतीने कॅल्क्युलेट केला जातोय ते आपण इथे स्पेसिफाय केलेलं आहे. म्हणजे 6 प्राइम नंबर का नाहीये याचं डिटेल्स आपण इथे ह्या स्टेटमेंट मध्ये प्रोव्हाइड करतोय.
ह्या स्टेटमेंटने. आता आपण एक प्राईम नंबर देऊन बघू. सपोज 7. एंटर नंबर 7. 7 इज प्राईम नंबर. आता 7 प्राईम नंबर आहे, त्याच्यामुळे पुढच्या ज्या काही डिटेल्स आहेत त्या डिटेल्स आपल्याला मिळणार नाहीत. आपल्या ज्या प्रोग्राम मध्ये डिटेल्स होतात ह्या स्टेटमेंट थ्रू ज्या काही डिटेल्स आपण प्रोव्हाइड करत होतो त्या डिटेल्स आपल्याला आता मिळणार नाही, कारण आपला नंबर जो काही आहे तो प्राईम नंबर आहे. ओके, आता हा प्रोग्राम कळाला तुम्हाला प्राईम नंबरचा? हो टीचर. जस्ट मला एकदा एक्सप्लेन कराल तुम्हाला काय समजलं या प्रोग्राम मध्ये? मी स्क्रीन तशीच ठेवते. मागचा फॅक्टरचा प्रोग्राम ऑलरेडी झालेलाच आहे. 50% लॉजिक तेच आहे फॅक्टरच्या प्रोग्रामचं. काय काय केलंय आपण तेवढं सांगायचं इथे. समृद्धी, यस टीचर. जस्ट एक्सप्लेन इट. मॅम प्राईम नंबर नसेल तर इज नॉट प्राईम नंबर येईल, अँड प्राईम नंबर असेल तर एक्सप्लेनेशन पण येईल. अँड ओके, ओमकार. मॅम याच्याने प्राईम नंबर चेक करता येतो. काय काय केलं आपण त्याच्यासाठी? फर्स्ट ऑफ ऑल इफ कंडिशन, पहिले नंबर इनपुट घेतला, त्यानंतर इफ कंडिशन लावून आपण चेक केलं की तो स्मॉल आहे का लेस दॅन. नंतर फॉर कंडिशन, मग लास्टला ब्रेक केलं, एल्स परमिशन जर ते राईट नाही असेल तर हे येईल. ओके, आणि लास्टला प्रिंट केलं. ब्रेकचा मॅम एक यूज डाऊट काय होता. सांगितला? कमांड पॉज करण्यासाठी. ओके, तुझा क्लास आहे का आता? हॅलो मॅम, हा एक डाऊट होता. हा, बोल ना. पायथनने आपण काय काय करू शकणार? पायथन मध्ये सगळं काही करतायत. मीन्स ऍप वगैरे. ऍप पण डेव्हलप करता येतात. म्हणजे आता ऍक्च्युली ऍप डेव्हलप करायला पायथनच जास्त यूज केलं जातं. कारण आता तुम्ही बघितलं असेल, जावा स्क्रिप्टचे प्रोग्राम्स बघितले असतील, पायथनचे प्रोग्राम्स बघितले असतील. जावा स्क्रिप्टच्या प्रोग्रामची लेंथ आणि पायथनच्या प्रोग्रामची लेंथ. पायथनचा प्रोग्राम एकदम शॉर्ट होतो. खूप कमी सिंटॅक्स मध्ये आपल्याला जास्त आउटपुट मिळतं. त्याच्यामुळे आता सगळीकडे मोस्टली पायथन यूज केलं जातं. तुम्हाला सुद्धा पुढे जाऊन इंजिनिअरिंगला वगैरे तुम्ही जाल, तुम्हाला सेकंड इयरला तर पायथन शिकायचंच आहे. फर्स्ट इयर सेकंड इयरला पुढचे जे प्रोजेक्ट्स आहेत ते पण पायथन मध्येच तुम्हाला डेव्हलप करावे लागणार आहेत. हो मॅम. ओके, आता हा प्रोग्राम झाला क्लिअर? हो. आता आपण प्राईम नंबर आहे का नाही ते चेक केलं. आता आपल्याला दिलेल्या रेंज मधले प्राईम नंबर्स फाइंड आउट करायचे. जस्ट लाईक दिस. एंटर लोअर रेंज. सपोज 10, अपर रेंज 50. 10 to 50 या रेंज मधले प्राईम नंबर्स आपल्याला डिस्प्ले करायचे. 11, 13, 17, 19, 29, 31, 37, 41, 43 and 47. एवढे नंबर्स हे 10 to 50 च्या रेंज मधले आहेत. मग आपल्याला हवी ती रेंज आपण या ठिकाणी स्पेसिफाय करू शकतो. मग त्याच्यासाठी काय करायचंय, फक्त आपल्याला लोअर रेंज आणि अप्पर रेंज युजर कडनं ऍक्सेप्ट करायचे इनिशियली. म्हणजे आपल्याला पुढचं चेकिंग करता येईल की कुठपासून कुठपर्यंत जायचंय. देन प्रिंट स्टेटमेंट, प्रिंट प्राईम नंबर्स बिटवीन लोअर अँड अप्पर आर. ह्या लोअरने काय होणार आहे,
जी तुम्ही इनिशियल लोअर रेंजची व्हॅल्यू देणार आहात, फ्रॉम व्हॅल्यू कुठून कुठपर्यंत जायचंय, ही कुठून व्हॅल्यू आहे आणि कुठपर्यंतची व्हॅल्यू आहे. मग इनिशियल व्हॅल्यू जी काही आहे फ्रॉम व्हॅल्यू ती लोअर रेंज मध्ये जाणार आहे आणि अप टू ची व्हॅल्यू जी आहे ती अप्पर मध्ये डिस्प्ले होणार आहे. त्याच्यानंतर फॉर नम इन रेंज लोअर कॉमा अप्पर प्लस 1 ॲज युजल. इफ नम इज ग्रेटर दॅन 1, अगेन फॉर I in range 2 comma num. If num mod I equal to 0, then break, else print num. This program and previous program is similar, only here we are using the upper and lower limit. Otherwise program is mostly same. इथे काय केलं आपण, फक्त लोअर आणि अप्पर रेंज युजर कडनं ऍक्सेप्ट केली आहे आणि त्या रेंज मध्ये आपण एक्झिक्युशन करतोय. त्याच्यासाठी आपण ती जी रेंज आहे ती आपण फॉर लूप मध्ये टाकली. फॉर नम इन रेंज, नम मध्ये जे आपली व्हॅल्यू असणार आहे ती त्या रेंज मध्येच जोपर्यंत आहे तोपर्यंतच आपल्याला प्राईम नंबर डिस्प्ले करून मिळते. एकदा ती जी व्हॅल्यू डिस्प्ले होते ती जर ह्या रेंजच्या बाहेर गेली तर आपल्याला आउटपुट मिळणार नाही. सपोज आपण रेंज दिली आहे 10 to 15. 10 to 15 मध्ये किती प्राईम नंबर्स आहेत, 11 and 13. दोनच प्राईम नंबर्स येतात 10 to 15 रेंज मध्ये. मग आता 10 to 15 मध्ये लोअर रेंज 10 असणार आहे आणि अप्पर रेंज जी काही आहे ती आपण 15 दिली होती आणि +1 मीन्स 16 झालेत. मग आता इथे पुन्हा नम ग्रेटर दॅन 1 कंडिशन सॅटिस्फाईड होते. पुन्हा एक्झिक्युशन केलं जाईल. एक्झिक्युशन केल्यानंतर नम मॉड I इक्वल टू 0, देन ब्रेक होईल. अदरवाईज आपल्याला ती व्हॅल्यू प्रिंट करून मिळणार आहे. म्हणजे जेव्हा आपण व्हॅल्यू 10 असेल त्यावेळेला इथे लूप ब्रेक होईल. व्हॅल्यू 11 असेल त्यावेळेला ही कंडिशन मॅच होणार नाही. नॅचरली आपल्याला नमची व्हॅल्यू प्रिंट करून मिळेल. 12 ला पुन्हा ही कंडिशन मॅच होईल त्याच्यामुळे ब्रेक होईल. 13 ला ही कंडिशन मॅच होणार नाही त्याच्यामुळे व्हॅल्यू प्रिंट होईल. 14 ला पुन्हा कंडिशन मॅच होईल आणि मग आपल्याला 15 पर्यंत आपलं लिमिट संपणार आहे. आता हा प्रोग्राम जर आपण परत रन केला, ओके, प्रोग्राम रन केला आहे. लोअर रेंज सपोज 0 and upper range 10. 0 to 10 मधले नंबर्स फाइंड आउट करायचे. फर्स्ट नंबर इज 2, 3, 5 and 7. ओके, मग ह्या मॅनर मध्ये आपल्याला दिलेल्या रेंज मधले प्राईम नंबर्स फाइंड आउट करता येणार आहेत. प्राईम नंबर्स कळालेत का आता? आता हे जे प्राईम नंबर्स आहेत आपल्या स्पेसिफिक रेंज मधले, त्या रेंज मधल्या प्राईम नंबरची जर तुम्हाला सम करायला लावली तर करता येईल का? इथे आपण नम म्हणून ऑलरेडी व्हॅल्यू घेतोच आहे. जेव्हा ही व्हॅल्यू डिस्प्ले होईल त्यावेळेला काय करायचंय आपल्याला, प्रिंट नम केलं त्याच्यानंतर सम इक्वल टू सम प्लस नम करायचं. आणि इथे प्रिंट नम अगोदर करण्याच्या ऐवजी आपण इथे काय करू, प्रिंट सम करायचं. आपल्याला डायरेक्टली त्यांची ऍडिशन डिस्प्ले करायची ना, म्हणून प्रिंट सम करायचं. लक्षात आला आपण कसं करतोय? इथे तुम्ही हो, आयदर teacher. समची व्हॅल्यू अगोदर 0 म्हणून डिफाईन करू शकतात, सम इक्वल टू 0. ह्या सिंपल मॅनरने तुम्हाला दिलेल्या रेंज मधल्या प्राईम नंबरची ऍडिशन पण करता येईल. समजलं नाही कसं करायचंय? हा प्रोग्राम तुम्हाला होमवर्क साठी आहे. होमवर्क मध्ये तुम्ही हा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायचा आहे. Then next program, next two programs. LCM and GCM.
ओके, आता LCM फाइंड आउट करायचं आहे आपल्याला. लिस्ट कॉमन मल्टिप्लायर. एकदम सिंपल लॉजिक आहे. तुम्ही LCM कायमच फाइंड आउट करतात, GCD आणि LCM. Here if x is greater than y, then greater value is x, otherwise greater value is y. एक सिंपल लॉजिक झालं LCM फाइंड आउट करायला. Then while true means what? If any value within the x and y is greater, then if greater mod x equal to 0 and greater mod y equal to 0, then LCM equal to greater. Otherwise break and add greater value to 1, add 1 in greater value and then return LCM. Then this is the actual calculation part. Then we have to accept the two numbers from the user and then we have to display the LCM of that two numbers. Just try it. Enter the first number, suppose 4. Enter the second number, let it be 6. LCM of 4 and 6 is 12. Correct na? Yes, ma'am. मग आपण काय केलं इथे 4 and 6 दोन नंबर्स घेतलेत. Suppose x is 4 and y is 6. If x is greater than y, no, this is not this condition is false, but greater value is y, that is 6. Then if greater mod x, that means 6 mod 4 equal to 0 and 6 mod 6 equal to 0, then greater equal to LCM. आता इथे काय होतंय, दोघांपैकी एकच व्हॅल्यू सॅटिस्फाय होईल. 4 mod 6 सॉरी 6 ग्रेटर व्हॅल्यू किती आली आपली 6 आणि x ची व्हॅल्यू किती आहे 4. 6 mod 4 आन्सर विल नॉट बी 0, but 6 mod 6 answer will be 0. In that case, we will return this value. But due to this AND condition, what this AND indicate? Both these condition must be satisfied, then and then this part will be executed. But here both conditions are not satisfying. Therefore, break statement will be executed and it will go to the next statement, that is greater equal to greater plus 1. And then it will return the calculated value to this LCM function here. And here, as we are providing the two input numbers to calculate the LCM and num1 and num2. And in that print function, we are calling the LCM, that is this main function, this LCM function with two parameters, x and y. These are the calling parameters, and these num1 and num2, these are the actual parameters. जे आपण डायरेक्टली प्रिंट फंक्शन मध्ये कॉल करतोय ते ऍक्च्युअल पॅरामीटर्स, आणि जेव्हा आपण फंक्शन डिफाईन करताना जे पॅरामीटर्स यूज करतो ते कॉलिंग पॅरामीटर्स किंवा रेफरन्स पॅरामीटर्स. ह्या मॅनरने आपल्याला LCM फाइंड आउट करता येईल. आणि दुसरा जो प्रोग्राम आहे तो आहे GCM, highest common factor we have to find out. It is just the reverse of the LCM. Here we are finding if x is greater than 1, instead of greater we are using smaller equal to y, otherwise smaller equal to x. Again we are using the range function. If x mod I equal to 0 and y mod I equal to 0, then HCF equal to I, and then return value of HCF. Then take the two inputs from the user. Run this. First value is 30 and second value, first value is 50 and second value is 30. HCF of 50 and 30 is 10.
Got it? Very simple logic. Just the reverse of LCM. सेम प्रोसेस करायचंय, फक्त रिव्हर्स मॅनर मध्ये आपल्याला वर्क करायचंय. अँड वन मोर प्रोग्राम फॉर रिझल्ट. व्हेरी सिंपल प्रोग्राम. आपण आता तुमच्या एक्झाम साठी आपण एक एज कॅल्क्युलेट एज साठीचा प्रोग्राम दिलेला होता. इफ एज इज ग्रेटर दॅन 18 देन you are eligible, otherwise you are not eligible. In same manner here we are checking if percentage is greater than or equal to 50, then you are pass, otherwise you are fail. Now here what we are doing, we are asking the user to input the marks of 3 subject. For that we have used 3 parameters here also and in our main function also. Result m1 comma m2 comma m3. Then tt1, this tt1 means the total, let's say here total equal to m1. M1 means mark 1, mark 2, mark 3. Then percentage equal to total divided by 3. And if percentage is greater than or equal to 50, then print statement result is pass, else display result is fail, and then return to the main function. Whatever the final output will be here, it will be returned to the main function. Before that, we have to enter the marks of the 3 subjects. And then here, due to this statement, it will call this function. Just execute it. Enter the marks in physics. Suppose 98, chemistry 99 and maths 100. Result pass. समजलं? मग असे सब्जेक्ट्स मध्ये मार्क्स आपल्याला टाकायचे आहेत आणि सब्जेक्टचे मार्क्स टाकल्यानंतर हॅलो हॅलो. हा कनेक्शन दिलं होतं. ओके मॅम. ओके, मग तुम्हाला आता हा प्रोग्राम लक्षात आलेला होता का? कॅल्क्युलेट द रिझल्ट, पास आणि फेल रिझल्ट कसा फाइंड आउट करायचा? येस मॅम. हे प्रोग्राम सगळे करून बघा. काही प्रॉब्लेम असेल तर नंतर मेसेज करा. आणि जो होमवर्क साठी सांगितलेला प्रॉब्लेम आहे, प्राईम नंबरचे ऍडिशन फाइंड आउट करायचा, तो प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायचा आहे. आणि येस मॅम. आउटपुट शेअर करा. एनी डाऊट?